ਮੀਡੀਆ ਵੇਵਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਲਖਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਹਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹਨ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੇਟੈਸਟ ਇਸ खेतर दे विच की हो रहा है। जी आशना जी बिल्कुल, जितने भी इस समय हमारे साथ लिसनर शामिल हैं आप सभी को स्वागत करते हैं www.mwlive.ca पर। चाहे आप हमें यूट्यूब चैनल के थ्रू व्यू कर रहे हैं या फिर आप हमारी आवाज़ 106.9 माई FM पर सुन रहे हैं। जी आई न्यू वेलकम एंड खुशामदीद कहते जी आपको। आज जो हम बातचीत करने जा रहे हैं वो कुछ लोगों के लिए काफ़ी सेंसिटिव है, इमोशनली लोग अटैच्ड है इस टॉपिक से, लेकिन हाँ बात करना ज़रूरी है। जो सिचुएशन इस समय भारत और कनाडा के दरमियान हो चुका है और जिन बातों से जिन रास्ते से हम गुज़र रहे हैं कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं। कुछ लोगों ने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ में शादी ब्याह अरेंज किए हुए थे। कुछ लोगों ने कई ऐसे इवेंट्स सेलिब्रेट करने के लिए भारत जाना था और कुछ लोगों ने भारत से कनाडा आना था। एवरीथिंग यानी जो प्लान्स थे वो सारे वो कहते चूर हो गए। बिल्कुल। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड और इस बारे में बात करना बनता भी है और ज़रूरी भी है। जो लेटेस्ट सिचुएशन है भारत और कनाडा के बारे में हम आपको आज ज़रूर उस पर टच करेंगे। इंडिया सेज कनाडा हैज़ डन कंटिन्यूड इंटरफियरेंसेस इन इट्स अफेयर्स। ये डे वन से भारत कहते आ रहे हैं और कई सालों से, कई महीनों से, कई सालों से ये बातें उभर कर सामने आ रही है और भारत से हमेशा ये शिकवा थी कनाडा से कि वो कंटिन्यू कर रहे इंटरफेरेंस इन इट्स अफेयर्स। अब ये इसके बारे में क्या हमें पता चला है वो आपको हम ज़रूर बताएंगे। India on Sunday said its relationship with Canada is passing through a difficult phase and there had been continued interference by Canadian personnel in New Delhi's internal affairs. The Indian government is angry that Canadian Prime Minister Justin Trudeau last month suggested Indian agents might have been involved in the June murder of Sikh separatist leader in British Columbia. India denies the allegation. The relationship right now is going through a difficult phase. But I do want to say the problems we have are with a certain segment of Canadian politics. The policies which flow from that, India's Foreign Affairs Minister S. Jaishankar said at an event. Canada had to withdraw 41 of its diplomats from India on Thursday as New Delhi decided to unilaterally revoke their official diplomatic status. Trudeau said on Friday the Indian government's crackdown on Canadian diplomats are making normal life difficult for millions of people in both countries. Absolutely, it is. Jaishankar said India had invoked diplomatic parity under the Vienna Convention because we had concerns about continuous interference in our affairs by Canadian personnel. We haven't made much of that public. My sense is over a period of time more stuff will come out and people will understand why we had the kind of discomfort with many of them, which we did, Jaishankar said in a video clip shared by the news agencies ANI. Canada's Foreign Minister Melanie Joly said last week India's stand was unreasonable and unprecedented and clearly violated the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Jaishankar said
India had stopped issuing visas in Canada a few weeks ago due to concerns over the safety and security of its diplomats in going to work. He said India would resume the issuance of visa if there was progress in the safety of its diplomats working there. Around 2 million Canadians, or 5% of the population, have Indian heritage. India is by far Canada's largest source of overseas students, making up roughly 40% of study permit holders. So दीदी ये जो बातें हम सुन रहे हैं, जी interference in its affairs, ये बारे में इस बारे में आजकल काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है, जी and which is kind of surprising to us कि इतने सारे वीज़ा इश्यूज होते थे और अगर इतने लोग भारतीय कनाडा में बसे हुए हैं, किसी ना किसी तरह से कनेक्शंस है, जी किसी के भाई बहन वहाँ है, किसी के पेरेंट्स वहाँ है, किसी के इमीडिएट रिलेटिव्स वहाँ है, किसी के बच्चे वहाँ है. सो दिस अ लॉट ऑफ लिंक्स. और वीज़ाज इशू ना करना इस वक्त, स्पेशली भारतीय वीज़ाज ना इशू करना इस वक्त इज़ अ प्रॉब्लम फॉर कैनेडियंस. और पीपल आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट. आजकल देखा जा रहा है कि इतने सारे लाइनअप्स, आपने शायद कल भी देखा होगा सोशल मीडिया पे, देवर कवरेज के अपने यहाँ सरी के दफ्तर BSL के कितने लाइनअप्स थे. लोग परेशान हैं, दे वांट टू गेट वीज़ाज, दे हैव टू गेट वीज़ाज. एमरजेंसी में किसी को जाना पड़ गया, किसी का इंतकाल हो गया, किसी को कुछ और इश्यूज आ गए, पेरेंट्स के सर्जरीज है, खुद के सर्जरीज है, जाने के लिए दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी. बट एट दिस मोमेंट थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड. मेरी कल बातचीत हो रही थी. आई जस्ट वांटेड टू नो कि फॉर हाउ लॉन्ग आर वी गोना हैव दिस होल्ड ऑन आवर वीज़ाज. वो कहते जब तक हमारे डिप्लोमेट्स वहाँ सेफ नहीं है. कहते डिप्लोमेट्स के ऑफिसेस के आगे इतने सारा कुछ हो रहा है और कनाडा सरकार जो है वो कुछ नहीं कर रहे. सो वी हैव अ फियर कि हमारे डिप्लोमेट्स को प्रॉब्लम्स होगी. सो दैट्स वन थिंग दैट द ऑफिसेस ऑफ consul general or offices for issuing visas, BSL, are all closed. ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ਾ ਨਾ, ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਸੀ. ਪਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ. ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਜਾਂ 2 ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ. ਔਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ. ਕੁਛ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 'ਚ. ਜੀ. ਜਿਹੜੀ ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਜੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਘੱਟ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੋਇਆ. ਪਰ ਫਸਟ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਪੁਸ਼ਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੱਦੀ ਵਾਰਸੀ है, ਜਿਹੜੀ विरासत है, वो सारी दी सारी भारत ਦੇ ਵਿੱਚ है. बिल्कुल. और भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, उन्होंने कहा कि इंडिया विल रिज्यूम इशूइंग वीज़ास टू कैनेडियन सिटीजन्स इफ इट सीज प्रोग्रेस इन द सेफ्टी ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स देयर. सो मेनली इंडिया ने ये वीज़ास क्यों बंद किया है? क्योंकि उनके यहाँ दफ्तर पे जो काम करने वाले हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके जो सिक्योरिटी है वो सेफ नहीं है. India had stopped visa services in September, saying that security threats were disrupting work at its missions in Canada. The two countries are in the midst of a row over the murder of Sikh separatist leader in Canada. Ottawa has said earlier that it takes safety of diplomats very seriously, but it has not responded to India's specific allegations about threats to its diplomats in Canada. Ties between the countries plummeted
after Canadian Prime Minister Justin Trudeau said in September that his country was investigating credible allegations potentially linking the Indian state of a Sikh leader's killing. India strongly rejects that allegations, calling them absurd. Hardeep Singh Nijjar, a Canadian citizen, was shot dead in his vehicle by two masked gunmen outside a Sikh temple in British Columbia in June. Nijjar was vocal advocate for Khalistan, or a separate Sikh homeland, a sensitive subject in India, which witnessed a violent insurgency over the demand in the 1980s. Even before the tensions escalated, India had raised concerns about the safety of its officials in Canada. Citing threats to them from Khalistan supporters in July, Canada's Foreign Minister Melanie Joly tweeted that the country took its obligations regarding diplomats' safety very seriously, after a poster ahead of a pro-Khalistan rally accused two Indian diplomats of killing Nijjar. In September, after announcing the temporary suspension of visa services for Canadians, an Indian Foreign Ministry spokesperson said its High Commission, embassy, and the consulates in Canada had received threats which disrupted their normal functioning. The Canadian High Commission also said that some of its diplomats had received threats on various social media platforms. Last week, Canada's foreign minister said 41 diplomats had left India. This came after India asked Canada to withdraw dozens of its staff, saying it would remove their immunity if they remained. Canadian officials have called this a violation of international law. The US and UK also have expressed concerns over the move. But on Sunday, Mr. Jaishankar said that India's instance of maintaining two-way diplomatic parity was consistent with the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations. In our case, we invoked parity because we had concerns about continuous interference in our affairs by Canadian personnel, he said at an event, adding that the relationship between India and Canada was going through a difficult phase. But I do want to say the problem we have with a certain segment of Canadian politics and the policies which flow from that, he added. Canada's visa services are still open in India, but it said last week that processing times will be impacted by reduced staffing levels after departure of the diplomats. Both Canada and India now have 21 diplomats in each in the other country. So 21 diplomats in Canada, 21 diplomats in India. Or last week, Justin Trudeau said that India's crackdown on diplomats was making life hard for millions of people in both countries. Canada has 1.4 million of Indian origin, more than half of them Sikhs, making up 3.7% of the country's population. According to the 2021 census, India has also sent the highest number of international students to Canada in 2022. They made up 40% of total overseas students at 320,000. According to Indian government statistics, about 80,000 Canadian tourists visited India in 2021, behind only the US, Bangladesh and UK. अब बात ये है जी very clearly इंडिया ने कह दिया है कि कैनेडियंस को यहाँ से वीज़ा ऑफिस जाकर अपने लिए वीज़ा ना ले सकना. It's only because of the threats they are getting. The diplomats and the people working for the embassy are getting the threats. वो कहते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शरेआम थ्रेट्स हमें मिलते हैं. हमें on face threats मिले हैं. You know probably that visit here in Surrey at Taj Park. जी बिल्कुल. उस वक्त हम लोगों ने सोशल मीडिया पे जर्नलिस्ट को इंसल्ट करते हुए, गालियाँ गलोच करते हुए सारा कुछ देखा था और किसी को जख्मी भी किया गया था. Injury, yes, that was something. Blood was there. अब इस तरह के situations Canada कैसे support कर सकता है? This is the biggest question India has. And who's going to answer that question? How are they going to get satisfaction that their diplomats are not going to be hurt again? Their diplomats are not going to be targeted again. There will be no blood showing anywhere. So ये सारी जब बातें हम सुनते हैं तो it's obvious कि कोई भी मुल्क अपने diplomats को protect करेंगे. और करना बनता भी है ना. हाँ जी. एक गल ये भी है ते दूसरे बहुतेरी दफ़ा
ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲੈਣੇ ਪਏ ਆ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ ਜਾਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਿਮਜੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ। ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹੱਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ 'ਚ ਕਤਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਉੱਠਦਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਕੁ ਦੇਖੋ, ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਣਾ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹੱਦ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਦ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਣੇ ਦੇ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਸ਼ਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇ, तद भी तुसी गलत साबित होंगे। बिल्कुल। और अब ये भी हमने आई वाज क्वाइट इंटरेस्टेड इन दिस सेगमेंट ऑफ NDTV वर्ल्ड कवरेज, जिसमें ये कहा गया है कि ऑपोजिशन लीडर ऑन रो विथ इंडिया Pierre Poilievre has emerged as the Canadians' preferred choice as Prime Minister, and his party is leading some opinion polls for the general election in 2025. The leader of the Conservative Party in Canada has slammed Prime Minister Justin Trudeau over the diplomatic row with India, saying that Mr. Trudeau is not worth the cost after 8 long years, and that he is considered a laughing stock in India. Pierre Poilievre, who is Canadians' preferred choice as Prime Minister and whose party is leading some opinion polls for the general election in 2025, has also promised that he will restore a professional relationship with India if his party comes to power. In an interview with Nepalese media outlet Namaste Radio Toronto, Mr. Poilievre was asked about the bitter situation in the Canada-India relationship. This is another example of how Justin Trudeau is not worth the cost after 8 long years. He has turned Canadians against each other at home, and he has blown up our relations abroad. He's also incompetent and unprofessional that now we are in major disputes with every major power in the world. And that includes India, the leader of the opposition in Canada said. We need a professional relationship with the Indian government. India is the largest democracy on earth, and it's fine to have our disagreements and hold each other accountable. But we have to have a professional relationship, and that is what I will restore when I'm Prime Minister of this country, he asserted. Keeping his guns trained on Mr. Trudeau over his handling of foreign policy, Mr. Poilievre claimed China was interfering in the country and the US President Joe Biden was walking all over the Canadian Prime Minister. After 8 years of Trudeau, our reputation is in tatters. Beijing is interfering in our country, opening police stations in Canada to abuse our people. Justin Trudeau is considered a laughing stock in India, the world's biggest democracy. President Biden is walking all over Trudeau and treating him like a doormat and slapping him around like a rag doll, the opposition leader remarked. Then you have his incredible embarrassment where he brought a Nazi to Parliament when the Ukraine president was in our chamber. Every day and everywhere, Justin Trudeau is an embarrassment to Canada and all Canadians, and we can't keep him as a Prime Minister, he added. To a question on the vandalization of a Hindu temple and Hindu phobia in Canada,
Mr. Poliver said conservatives share the Hindu values of faith, family, and freedom. And that freedom includes the ability to worship without fear and without vandalization. I strongly condemn all the attacks on Hindu mandirs, the threats against Hindu leaders, the aggression shown to, for example, Indian diplomats at public events is totally unacceptable. I think there should be criminal charges laid against anyone who attacks either the property of people at Hindu mandirs, just like anywhere else, he said. A poll conducted for Canadian news platform Global News last month showed Mr. Poliver was the preferred choice as Prime Minister for 40% of Canadians, while Mr. Trudeau was preferred by 31%. The relationship between India and Canada has been at its lowest ebb since Prime Minister Justin Trudeau said in the Parliament last month that his government had credible allegations linking the killing of Khalistani terrorist Hardeep Singh Nijjar in June with the agents of the Government of India. Canada said on Thursday that it had withdrawn 41 diplomats from India, claiming that India planned to unethically revoke diplomatic immunity for all but 21 of its diplomats, and that doing so would be contrary to international law. India said no international norms were violated, and it was seeking parity in the mutual diplomatic presence. The state of our bilateral relations, the much higher number of Canadian diplomats in India, and their continued interference in our internal affairs warrant a parity in mutual diplomatic presence in New Delhi and Ottawa, the Minister of External Affairs said. So this is kind of a shocking of all the wordings which are being thrown to Canadian Prime Minister Justin Trudeau. And that too by our opposition leader. What is going on, Mr. Trudeau? ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ontario ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ontario ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸੂਬਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅਸ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੈਟਸ ਫੇਸ ਦੈਟ। ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ We will talk about it after taking a quick commercial break. ਸੁਣਦੇ ਰਹੀਏ www.mwlive.ca। ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲਟਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਲਾਹ ਦੇ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ। SRS Panorama Realty 6047679992 604 767 9992। ਕੁਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PR ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਵਨੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 597 1119 ਤੇ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਸਕੈਚੁਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ SINP ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ, ਮੈਰਿਜ, LMIA ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੇਅਰ ਗਿਵਰ ਨੈਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਰੀ ਕਲੋਨਾ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਨਾ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਸਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰਕ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2097928 ਸਟਰੀਟ 604-597-1119। ਆਈਡੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਘਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੱਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ੇਰਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ HD ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਮਾਓ ਏ ਫੋਨ 604 231 9592। ਹੁਣੇ ਲਓ ਸਰਦਾਰ 604 231 9592। ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਲੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗੇੜਾ HTA ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਸਿੰਪਸਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਜਪੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ। ਕਾਲ HTA 604 231 9592।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀਤ ਬਾਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 572 4000। ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ICCRC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਔਰ 2011 ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਰੋ ਕਾਲ 604 575 8000, ਯੂਨੋ ਨੰਬਰ 403 83 18 120 ਸਟਰੀਟ ਸਰੀ, ਜਾਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.newworldcanada.ca। बिरयानी गोट कढ़ाई निहारी चिकन कढ़ाई बाबा की बीफ कबाब कढ़ाई ਕਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਤਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੇ ਡਿਸ਼ਸ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ वो बिरयानी हो या फिर गोट कढ़ाई। कल दे डिनर भूल नहीं सकती, अभी भी हाथों से खुशबू नहीं जा रही। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਪੀ ਗ੍ਰਿਲਡ ਚਿਕਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ, ਵਿੰਗਸ, 버ਗਰ, ਪੈਰੀ ਪੈਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਪਹੁੰਚੋ 8223 120th ਸਟਰੀਟ ਡਲਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 2364661119। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾਓਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਚਿਕਨ। ਕੱਕਾ ਖੱਕਾ ਗੱਗਾ ਖੱਗਾ ਘਰ। ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਕਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਪਲੈਨਟ ਗਰੁੱਪ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਡੀਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1600 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2100 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਬਣੇ ਟਾਊਨ ਹੋਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਵੇਟਰ ਵੀ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਡੀਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ 6047168570 604 716 8570। ਹਾਊਸ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਘਰ ਦੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਰ ਨੰਬਰ 14 13478 78th ਐਵਨਿਊ 6045037007 ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ 3705 ਅਵਰਨ ਵੇ, ਅਵਰਨ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 2533217007 ਜਾਂ greatblindscanada.com ਤੇ ਕਰੋ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋ, ਪਰਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਲਾਈਂਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲਵਾਓ। ਮੀਡੀਆ ਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੇ ਹਰਬਲ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ। ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਅਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀਆਂ 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ ਅਤੇ ਵਾਈਟ ਰੌਕ ਵਿਖੇ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045811900 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। ਸਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਇਲ ਚਾਟ ਹਾਊਸ ਪਾਇਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਪਹਿਰ ਦੇ ਤੜਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰੋ ਆਰਡਰ, ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਓ ਜਾਂ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6045961990 ਤੇ। 100 ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਹਰਨੇਕ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ 6045187449। ਕੰਮ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ। ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਤੇ ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਹਾਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ 70 ਸੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 6047254259 ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਅਸਾਲਟ, ਥੈਫਟ ਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਫੈਂਸਿਸ ਵਰਗੇ ਚਾਰਜਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਗੇ। 604 527 4769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਲ। BC, ਅਲਬਰਟਾ, ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਤੇ ਅੰਟਰੀਓ ਵਰਗੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੇਚੀਦਾ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਰ ਗਗਨ ਨਾਹਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ 6625 152 A ਸਟਰੀਟ 6045274769 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਘਰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਰਿਚਮੰਡ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਈ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਜਾਓ, ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇਖੋ, ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ। ਔਰ HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬੀ ਔਲਖ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 6047285339 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। HTA ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਤਲਖੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਜਿਆ ਪਿਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਨ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ नहीं सकते कि जे उन्होंने विच सुधार होने की कोई आस दिखाई दे रही है। जो हालात है इस वक्त ब्रैम्पटन के इंडियन वीज़ा ऑफिस पर वो सुनते हैं जी। Panic as people line up around the clock at Brampton's Indian visa office. OCI card is only option for some people after India-Canada tensions led to suspension of visa services. India-born Canadians and their family members are lining up around the clock in Brampton for a chance to get a piece of government ID, one they didn't need until a few weeks ago, that will allow them to travel home. With the upcoming holidays and last month's news that India has indefinitely suspended visa services for Canadians, many are suddenly faced with uncertainty around when they'll next be able to make the trip. That's partly because travelers who would have used a visa are lining up for the one service the Indian government hasn't suspended, the Overseas Citizens of India OCI card. The in-demand ID gives card bearers the right to visit India and stay as long as they like, as many times they want over the course of their life. At a plaza in Brampton's northwest east, hopeful applicants could be seen outside the OCI office, the line of dozens of people stretched out of sight, people sleeping in their cars, napping on chairs and sharing food and conversation with one another. It's a panic situation, said Vidhi Desai, who booked a surgery in India for a serious health condition. Because of long wait times in Ontario, she isn't hopeful she'll get her documents in time. Desai isn't the only one. Day or night, dozens wait outside the office, which is only open from 8 a.m. to 1 p.m. Monday to Friday. They don't want to miss a chance to apply, fearing future travel plans amid tensions between India and Canada. In September, Prime Minister Justin Trudeau alleged the Indian government had involvement in the murder of Canadian Sikh activist Hardeep Singh Nijjar. In response, the Indian government said its diplomats in Canada faced security threats and suspended visa services for Canadians and reduced staff in the country. In a statement, the Indian consulate confirmed OCI applications are being accepted and processed as per normal, but it won't matter, Desai said, if she can't get into the actual office to make an application. She can't line up overnight because she has to take care of her young kids. Already she's missed work 3 times in 1 week to join the queue, even though Desai says she feels there's no chance she'll get to the front. Last week, Edgar Xavier drove 3 hours from London to Brampton to submit his son's OCI application. He'll have to make the trip again next month. That's because the company the Indian government uses to process the applications, BLS International, only has 2 offices in Ontario, Brampton and Toronto. Xavier says part of the stress of the process comes from the number of people who can't get a visa anymore being added to the queue. The other part is the time and the work that it takes to get the application done, he said. The Indian government is asking for too many documents and their processing time is just too long. Processing time for OCI applications is 6 to 8 weeks. An executive agent at BSL International said, though some have said they've waited longer. There's a lot of calls we're getting about OCIs these days, the agent said, adding that there are certainly no changes to the process in the works. Right now, he says the Brampton office is booking appointments beginning in November, but that people who can't wait in line could also use a mail-in option. He says people should not book plane tickets until they receive their visa.
Pratik Verma says he's missed 3 days of work trying to get into the BLS office in the hopes of making it to a family wedding next month. Last week, I started waiting at 4 a.m. and couldn't get in, he said. Verma says he's worried about people waiting outside, sleeping even in the cold as winter approaches. They need to have some sitting space inside, he said. What will happen next month when the temperature dips and it's snowing? Jaswinder Kuman and her elderly father-in-law have tickets booked for October 22nd so they can reach India for Festival of Dussehra. Diwali is next month, which also kicks off India's months-long wedding season. On October 12th, Guman says she lined up at 4 a.m. for her father-in-law, standing for 8 hours to reserve his spot while he waited on a chair nearby. She says it was hard to watch an elderly person waiting outside so long. By 12:30 p.m., they realized they didn't stand a chance. He's gone back home every year since 2001, but we don't know if he can go this year, Guman said. By time Guman joined the line at 4 a.m., Richard Patel and his friends had already been in the lineup for 14 hours. Even then, they didn't make it. After waiting for 23 hours, the office closed for the day. Patel said his friends had said they'd have to take turns sleeping outside the office in the hopes of improving their odds for the next day. It's not fair for us, Patel said. He thinks BSL International should hand out tokens and establish cut-off times so that we are not wasting our time. Wow. And that's the situation in Brampton. 14 ਘੰਟੇ wait Hanji. and you don't get position in the line. No. ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਕਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਓ, Hanji. ਉਦੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵੀ 41 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 21 ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 21 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 41 ਕਿਉਂ ਨੇ? 41 ਮਤਲਬ ਵਾਧੂ 41 ਕਿਉਂ ਨੇ? ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰੇ ਗਏ ਆਸ਼ਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਗਏ, ਲੱਥ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਜ਼ ਆਰ ਗੁੱਡ ਓਲਡ ਟਾਈਮਸ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਬੜੇ ਅੱਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਨ। there was ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਇਸ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਔਖੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਸੈਡ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਾ ਸਕੋ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਾ ਨਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਦੇਅਰ, ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਕਿਉਂਕਿ OCI ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ OCI ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸ਼ਾਨਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਖੇਤਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਬਨ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇਅਰ ਵੋਇਸਿਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਨੀਐਂਸੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਰਮਾਈ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। जी बिल्कुल, और विल कंटिन्यू दिस टॉपिक आफ्टर क्विक कमर्शियल ब्रेक।